In Kenya, rainfall failed in most part of the country in 2020, performed poorly during the 2021 short rains, and stopped early during the 2022 March to May long rain seasons. Baringo County in Kenya's Rift Valley is among 19 counties of the 23 arid and semi-arid land was hit by drought. Locals says they have not harvested since 2018. This year, it has only rained for 4 days. Cows have died. Goats, their remaining source of food, are dying of diseases. How has drought impacted Kamar village amid rising cost of living? Hali ya ukame imekuwa mbaya sana tangu almost mwaka 4 sasa. Sasa ndio umeua wanyama kama ng'ombe, hata mbuzi vile kwa sababu inaweza patikana wakati mwingine hakuna nyasi kama hii. Inachukuanga hata mwaka 2 alafu inanyesha safari moja kwa mwaka. Ndio kiangaza inatusumbua kabisa kila mwaka. Inanyesha safari moja, inakuwa area inakuwa green, alafu usiku chache inakuwa tena uwezi ona kitu green kwa hii area. Ndio unaona vile imekaa hata saa hii. Ni mvua tu ya juzi ilinyesha mwezi wa 4 for only 3 days, alafu ikachukua ndio inakuwa green kidogo, lakini nyasi haikutoka. Kamar residents are from a Kenyan minority group, the Endorois community. In 1970s, they were evicted from their ancestral land in and around Lake Bogoria in Kenya's Rift Valley. They now live about 10 kilometers from the Lake Bogoria National Reserve. In addition to drought, waters at Lake Bogoria, a Ramsar site, has been rising since around 2013, resulting to flooding of the lake together with other Rift Valley lakes. As a result, the wild animals have moved to private farms. With wild animals grazing together with the livestock, diseases spread, adding to the drought challenge. Na wanyama ya pori, kwa sababu wanyama pori ni mingi. Ukijaribu kutibu ng'ombe ama mbuzi, inaenda rokota tena. Akienda kwa malishoni, basi anapata tena shida, kupe. Analeta ugonjwa mbalimbali. Unajua sasa, unaweza pata siku nyingine mbuzi nakoa ama ng'ombe nakoa, ukipatiwa hata ile ya minyoo. Sasa hawezi sikia, hatujui sasa ni shida gani ngumu sana, na hiyo ni tegemeo letu, uhai yetu. Unaona sasa hii ukiangalia hapa, analala hapa bure, hakuna chakula, anakaa bure hapa, hakuna maji, naona maji ilikuwa hapa hakuna. Kwa hivyo sasa sisi tuko na shida mingi sana. Ng'ombe akikufa, watoto wa shule wanangojea hiyo. Mbuzi akikufa, watoto wa shule wanategemea na chakula yetu. Sasa mpaka wa sasa mimi naona sisi tumeangamia sana. Kwa sasa mimi nalamaka kuhusu hii sasa mali hiyo ng'ombe na mbuzi, kwa sababu hiyo ni tegemeo letu. Hiyo kiafika hata sisi sasa tuko hatarini, tunaweza kufa wakati wote kwa sababu hatutegemei vitu vingine sana. Kwa hivyo ndio mimi naomba msaada ikitoka kila mahali, sisi tupate usaidizi ya kupatiwa tawa ya kutibu hii wanyama yetu, mbuzi na ng'ombe, ili apata afya mzuri, alafu sisi tupate tuuse na tukule. Kwa sababu hata tunachinjanga tunakula wakati kama hakuna hata unga, tunachinja na kukula nyama. James Kimaru, a senior warden at the Lake Bogoria National Reserve, says the long drought has seen some of the permanent rivers flowing into the lake dry up, impacting availability of pasture for both wild and domestic animals. The issue of climate change actually has really impacted a lot of changes in pasture production and patterns. It has really changed the rainfall pattern as well as the inflows of the rivers. We are experiencing now some of the rivers which used to be permanent rivers drawing water, like the Wasagas River, which used to be flowing the whole way from Lake Kibia down to Lake Bogoria, but now it's experienced a lot of drought. I mean, there's a lot of obstruction of water in the upstream. This could be as a result of even the population pressure from the society, and also the rainfall pattern, which has really changed. The other thing is increase of population pressure from the domestic livestock from the farmers, because people living around Lake Bogoria actually are pastoralists, and definitely their livestock production has really increased a lot. But we are trying to work with them and sensitize them on the importance of doing the receiptings from the farm. There's a pure funding from small grant program from GF, which has really done a lot in terms of improving breed livestock
and also changing farmers to have their own farms in terms of pasture production. There is a storage facility which was done by the Baringo County government through the World Bank at Kamar. The storage can store up to 10,000 pails of hay. And this is actually how the government is now trying to see an alternative way of improving the pasture production for the livestock to be used. When diseases strike, women left with the responsibility to care for the small goats and children bear the brunt. Shida ya kiangazi kama sisi wa mama tumeumia kabisa. Tunaachiwa hiyo mbuzi kidogo, hata ng'ombe. Saa zingine inabidi hata uende upande miti, uende ukatie miti yenye bado iko green, uende ukatie hiyo ng'ombe. Mbuzi ndio hiyo tena unataka ufuate uangalie wamepata nini ya kukula. Maji ndio hiyo uangalie wamepata maji. Watoto naye wako nyumbani wanakungojea. Sasa imekuwa ni kazi, unaamkia usiku karibu saa 11 unaamka uangalie watoto wamekaa aje asubuhi. Kiangazi imetupea shughuli kabisa ya hata uwezi kaa chini hata kidogo. Unashughulika the whole day. Unaweza hata upata hata shilingi moja ni shida. Hata ile mambo yetu ya mwezi ukipata unataka kitu ya kutumia hauna hata pesa ya kununua naye. Mirukora tuliachana na hiyo kwa sababu hakuna pesa unapata ya kutumia kwa hiyo mirukora. Tuseme kama tunachangia hata mtu hata 100 kwa wiki. Hata hiyo 100 huwezi pata. Labda tu ng'ang'ane upate labda mboga, sabuni saa zingine. Saa zingine hata tunakaa bila sabuni. Unaoga hata bure kwa sababu hakuna time ya kutafuta pesa. Huwa tunalima mahindi, maharagwe kwa hiyo miaka zingine, lakini miaka karibu 4 hatujafuna chochote sababu tumekosa mvua. Sasa huwa tukipanda inakauka tu. Mbuzi hapa area hii inakuanga mzuri kweli, lakini hii kuna ugonjwa, hata ukame hawasai, inachukua muda mrefu. Badilika juu lazima kila kitu ununue. Na hiyo pesa tulikuwa tunapata kutoka hii mbuzi na ng'ombe. Sasa unaona kuuza ng'ombe, hakuna mtu ananunua ng'ombe. Na sasa mbuzi ni hiyo tunauza ndio tununue hiyo vitu. Na hiyo vitu hatupate kwa urahisi. Kama tungekuwa na maji, tungepanda yetu tuseme mboga. Sasa hivi tunaweza enda center ungoje mboga ukoze. Sasa watoto watakula na sasa naona hiyo ni afya imeenda chini. As Kamar residents struggle coming to terms with the prolonged drought devastating their livelihoods, world leaders prepare to meet again for the 27th climate meeting organized by the United Nations. In about 3 months at Sharm el-Sheikh in Egypt, African climate negotiators will be pushing the developed countries responsible for the rising global temperatures to pay for the losses and damages poor nations and communities like Kamar villages are incurring due to climate change. In addition, the negotiators will be pushing for finance, which is critical if these communities and poor nations are to adapt to the changing climate. Here at Africa Climate News, we will keep you updated on how climate is impacting the region and the decisions made at COP27.